Hematochezia means passing of fresh blood per rectum. Okay. These are overt GI bleed. That means the patient is bleeding and you can see the bleed. That is overt GI bleed. And what is occult bleed? That means a person is leaking small amount of blood in stool. So small that you cannot see the blood. But the clinical context, that means his hemoglobin is dropping and you are getting some idea that the person is bleeding, but you cannot see the blood. That is occult bleed. Anatomically, you can divide our GI bleed into few types. One is upper GI bleed, one is lower GI bleed, and one is obscure GI bleed. Okay. This classification is not strictly anatomical. That means upper GI bleed here means that you can point out the location of bleed by upper GI endoscopy. Okay. Lower GI bleed means you can point out the location of bleeding by doing a colonoscopy. But there is a big area, that is small intestine, which cannot be seen by either these two methods. That is called obscure GI bleed. Okay. How far our endoscope can see? Our endoscope can see the entirety of the stomach. It can see the D1 segment, that is first part of duodenum, and in expert hands up to D2 upper GI endoscopy can see. And colonoscopy can see the entire large gut and just initial part of ileum. So how much area is left? The lower part of duodenum, the entirety of the jejunum and the ileum. This much area is, if the bleeding is coming from this area, that is called obscure GI bleed. That means you are having evidence of blood loss through GI tract, but you cannot locate it by doing a endoscopy or colonoscopy. If you are given a 10 marks question on GI bleed, there must be a component where you will be asked to note down the causes of upper GI bleed. So I have pointed out most of the important causes of upper GI bleed. The most common causes are gastric or duodenal ulcer. There can be erosive gastritis or duodenitis, esophageal or gastric varices. These are common entities. You are familiar with these terms. Okay. After that, portal hypertensive gastropathy. On a passing reference, I have mentioned it about in your DCLD classes or chronic liver disease classes. Can you remember a few words about this entity? Portal hypertensive gastropathy. I have shown you an image, a snake skin appearance, like those sort of things. Okay. We will discuss it in details in today's class. Second is, next comes deophylation. That is a submucosal vessel present in gastric fundus. Okay. Mallory-Weiss tear. You know about these things. Due to severe retching, there are small splits in the lower end of esophagus. Okay, that is Mallory-Weiss tear. Esophagitis or esophageal ulcers, that is uncommon entity. Malignancies. Our intestine, our lower entire GI tract, if there is any tumor that causes bleeding. Vascular ectasia, that means malformed vessel in any part of the intestine or in the any part of the GI tract, that can cause upper GI bleed. Among them, two common entities are Osler-Weber-Rendu and GAVE, gastric antral vascular ectasia. Okay. Why I have mentioned these things? Because you can get some image based question based on these rare entities, and rest of things you can forget. So if a 10 marks questions comes on upper GI bleed, most commonly one important part is
how to approach a case. Okay, how to approach, I have always tell you that you should write history, clinical examination and laboratory test, and when you do all these things, you have to keep your brain focused on finding out these entities, that is, where is the location of the bleed, what is the exact cause of bleed. You should have your mind focused on these points so that you can do your history taking focusedly. Next comes how much is the extent of bleed. According to you have to plan. Third, what are the comorbidities? Why the disease has caused? What are the other factors in that patient? You should always remember those things. And last part, when you take a history, when you take a examination and laboratory test, your focus always should be there how to plan the management, because that is the ultimate thing that matters to the patient. Okay. So from the history, how can we differentiate between upper GI bleed and lower GI bleed? If the person is having coffee ground vomitus, if the patient has blood clots in his vomitus, then it is obviously upper GI bleed. There is no chance of other origin of the bleed. But we cannot tell that much certainly with other symptoms like melena, hematochezia. There may be some mix and matches. For a patient to develop melena, the blood must stay in the intestine for at least 14 hours. Okay, if the blood spends significant time in the intestine, only then the person will develop melena. Okay. Most of the cases, the origin of the bleeding is above ligament of Treege. Ligament of Treege means it is the junction between duodenum and jejunum. Duodenojejunal flexure, that is our ligamentum Treege. 90% cases, the source of bleeding in a case of melena is above ligament of Treege, but 10% cases it can originate from below. Okay, for melena, whether it is upper GI or lower GI bleed, the distinction is not that much clear. For hematochezia, the thing is more mix and match. Usually hematochezia means passing of fresh blood in stools. That means the origin of blood is lower GIT. But always remember, our blood is a good purgative. That means blood decreases transit time through the intestine. If a massive amount of blood comes into intestine, the system will not retain it. It will pass down the blood very quickly. That's why the blood stays in the intestine for short duration. So the blood is unaltered. So there we will get hematochezia instead of melena. Okay. Am I clear? To develop melena, blood must stay in the intestine for at least 14 hours. Okay. Significant time we will have to spend. The blood will have to spend in the intestine to get it altered and to produce melena. But if massive amount of blood comes into our GI tract, the system won't tolerate. It will pass down the blood very rapidly. Transit time will decrease. So blood will stay in the intestine for very short time. So you won't get melena, you can get hematochezia. Okay. So hematochezia, mostly lower GI bleed, can happen with massive upper GI bleed also. Okay. So as I have already discussed that blood is a good purgative. So you will get hyperactive bowel sounds. Okay, hyperactive bowel sounds. That means your peristalsis have been triggered. If blood stays into the system for long duration, what will happen? The blood will degrade and ammonia and other products will be produced. So some amount of ammonia will be absorbed in the system and our burn will be increased. So in upper GI bleed, usually we get higher burn. Okay.
So this much is clear. Okay. Next part is determining exact pathology. That means in the previous discussion I have already discussed that what is the location of the bleed. Next you have to know the exact etiology, why it is bleeding. Then you will have to plan accordingly. So how to determine the exact etiology? In case of upper GI bleed, our modality of choice is endoscopy first. Upper GI endoscopy. We will go for endoscopy first. Usually in a patient having melena or hematochezia or any amount of bleeding from the GIT, we prefer to do a endoscopy first. First we have to see whether the upper part is doing well or not. This is the first priority. Usually nowadays we prefer to do endoscopy within first 24 hours. Okay, there are certain other details that I will discuss later. Second thing, if in a case of bleeding you found that upper GI endoscopy is normal, obviously before planning and doing other lesser common interventions, first do colonoscopy. Okay, second step is colonoscopy. If a question comes to you like that, they have given a picture containing some GI bleed. They have mentioned that we have done endoscopy. Suppose the patient is having hematochezia, okay, and you have got that endoscopy is normal. They are asking you what is the next best step. Next best step will be colonoscopy. Okay, don't plan like that. The picture is for a lower GI bleed, so I will do less common interventions first. Later I will plan colonoscopy. No, first do colonoscopy. My next best step for upper GI bleeding also is colonoscopy. First step for any GI bleed is endoscopy. Endoscopy is 1, colonoscopy is 2. Other things are less common modalities. Okay. Other modalities are mainly for intestinal bleeds, small intestinal bleeds. Okay. What are those modalities? CT angiography. That means we are doing a CT scan with some contrast and we are trying to see from which part the contrast is leaking. By that thing, we will locate the source of bleeding. Push enteroscopy, it is not required to understand at your level. That means by some change in procedure, we can see extra amount of intestine, mainly small intestine. What happens? Usually they prefer. So what do you think? What is the length of a which length? Car length ta lomba? Endoscope length na colonoscope length? হ্যাঁ এন্ডোস্কোপ কতটা দেখছে মুখ থেকে আসছে স্টোমাকটা দেখছে স্টোমাকের পর অ্যান্ট্রাম দেখলো D1 দেখলো বাস শেষ এইটুকু লেংথ কোলোনোস্কোপের লেংথ কত কোলোনোস্কোপ অ্যানাস দিয়ে ঢুকলো গোটাটা পাক মারলো তারপরে একটুখানি ইলিয়াম দেখতে পাচ্ছে তার মানে কোলোনোস্কোপের লেংথ বেশি হয় কিন্তু কোলোনোস্কোপের প্রবলেম কি কোলোনোস্কোপ হচ্ছে মোটা ঠিক আছে কোলোনোস্কোপ অনেক মোটা ওটা মাউথে ইউজ করার জন্য ভালো নয় পুশ এন্ডোস্কোপে কি করে পেডিয়াট্রিক কোলোনোস্কোপ ইউজ করে পেডিয়াট্রিক কোলোনোস্কোপের ক্যালিবারটা সরু লেংথটা বড় পুশ এন্ডোস্কোপি করে আপার পার্ট অফ স্মল ইন্টেস্টাইন ক্যান বি সিন দ্যাট ইজ কল্ড পুশ এন্ডোস্কোপি ভিডিও ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপি সবকিছু করার পরও ইন্টেস্টাইনের কিছুটা পার্ট আমি রিচ করতে পারবো না সেই পার্টে যদি কোনো সিগনিফিকেন্ট প্যাথোলজি পাই তখন আমি কিভাবে পাবো ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপি বা ভিডিও ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপি ক্যাপসুলটা যখন যাবে সে ভেতরে গাইডেন্সের থ্রু দিয়ে যাবে এবং হচ্ছে যখন নামবে তখনও ভিডিও ক্যাপচার করতে করতে যাবে পেশেন্টটা যখন নেক্সট দিন ডিফিকেট করবে তখন স্টুল থেকে এন্ডোস্কোপটা মানে ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপটা রিকভার করা হয় সেটাকে প্রসেস করে রিইউজ করা হয় আর ওর ভিডিওর ফিডটাকে কালেক্ট করা হয় তাতে দেখা হয় যেই ইন্টেস্টাইনের পার্টটা আমি সমস্ত কিছু করেও ভিজুয়ালাইজ করতে পারিনি তাকে দেখা যায় ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপি করে সেই রকম সিটি এন্টেরোগ্রাফি ইজ মেনলি ডু টু সি দ্য মেসেন্ট্রি
mesentery, any mesenteric pathology. Deep enteroscope, এটা আমিও বুঝি না। আর রেডিও লেভেল scintigraphy, মানে RBC scintigraphy, sophisticated test, very less required. Okay. So the upper image, that is of, এই ইমেজটা কিসের? আপার জিআই ব্লিড বলিস না, সিমটমটা বল। এটা hematemesis. Okay, we can see clots in that thing, so that is hematemesis and that is a basin. আর এটা কি? melena. Frequently the patients won't be able to give the history. Okay, you have to check the diaper to see this black colored sticky stool. Okay, that means melena, and it has a distinct stingy smell. If a person is bleeding and a person is having melena in the ward, you will know when you enter the ward. Okay, এই গোটা ফ্লো চার্টটা খুব ক্লিয়ারলি পড়তে পারছিস না, পরে যখন তোরা পড়বি তখন ভালো করে দেখবি বেসিক ফান্ডাটা কি বলছে। এইটা আমি এখন এক্সপ্লেন করছি, তোরা পরে পড়বি। when a patient comes to you with a melena or hematemesis, first thing you will have to assess whether the person is hemodynamically stable or not. Hemodynamically stable or not means whether his blood pressure, pulse is regular or not. Okay. Second things, whether his basic parameters are okay or not. Whether the person is not only having low hemoglobin, he is also having high INR. He is having very low platelet count. You have to correct those things first. If the person is totally stable, that means his blood pressure stable, pulse stable, platelet count more or less okay, INR okay, in those cases you can go straight forward with endoscopy. Okay, when at the earliest when it is available. Those are clean cases, that means stable cases, that is left side of the chart. In those cases you will directly go for endoscopy within 24 hours. If endoscopy is, you can find out the pathology in the endoscopy, manage accordingly. If you cannot find out the exact pathology, then go for colonoscopy. If colonoscopy gives away what is the pathology, then treat accordingly. If your endoscopy and colonoscopy both are normal, then you will have to check for the intestinal bleeding. That means you have to deploy the sophisticated tests that I have mentioned apart from endoscopy and colonoscopy. Then you have to ascertain the cause of bleeding and treat accordingly. That is this side. The person is hemodynamically stable. That means that bleeding is not that much severe. Okay. The right side, that shows the patient is hemodynamically unstable. His blood pressure is less than 100. His pulse rate is more than 100. His platelet count is very less. INR is high. First correct those things. Okay, first correct those things. Try to correct those things. Then proceed for endoscopy. That is mentioned here. Once the patient stabilizes, you do endoscopy. You found out the pathology, manage accordingly. If you cannot find out the pathology, go for colonoscopy. Okay. If pathology is identified in colonoscopy, manage accordingly. If colonoscopy is not decisive, that means colonoscopy also cannot find out the pathology, then according to availability of other investigations, you can plan. If other sophisticated facilities are not available, then you can also repeat endoscopy and colonoscopy once again before referring the patient. Sometimes what happens, in the first endoscopy, due to presence of blood clots, massive bloods, you cannot visualize properly. What may happen within a few hours or within a day, those things go away. Second endoscopy or second colonoscopy can show the pathology. Okay. If that is also failed, that means upper GI endoscopy and colonoscopy is failed, then you have to go for the intestinal pathology, intestinal investigations modalities. Depending upon the acuteness of situation and availability of resources, you can write whatever test is required. Okay,
that is the lower part. Third thing, the amount of bleeding. Amount of bleeding is very important to know. If a person is having tachycardia, that means at least 15% blood is lost in a case of acute GI bleed. Okay. If a person has tachycardia in a GI bleed, that means acute GI bleed, that means the blood loss amount is more than 15%. Okay. If a sitting blood pressure measurement shows hypotension, that means you get systolic blood pressure less than 100 in sitting position, that means at least that means more than 15% blood is lost. Sitting hypotension, that is orthostatic hypotension. If a supine hypotension is observed, that means blood pressure is low even in supine position, that means more than 40% blood is lost. Okay. Supine hypotension more severe. Second is in a case of acute GI bleed, hemoglobin does not drop immediately. What happens? Blood is lost, plasma is lost in a case of acute bleed. Okay, the whole blood is lost. That's why the ratio is not altered. So hemoglobin does not drop immediately. Usually hemoglobin starts declining after few hours or even the second day. Why that drop happens? From our extravascular space, fluids come into intravascular space to maintain volume, and that causes dilution of the RBCs or hemoglobin. That's why in the second day or third day you will see the actual hemoglobin drop. Okay. Blood transfusion is indicated if hemoglobin is less than 7. Okay. If the person having GI bleed presents with hemoglobin of 8, do not transfuse. This is current recommendation, that is called restrictive transfusion strategy. What they have seen that if a person is bleeding and his blood pressure or her blood pressure is 8, if you infuse blood, it increases BP and it causes further bleeding. Bleeding aggravates. Okay. Don't allow the blood to be below 7, but do not push it high up. মানে একটা ছেলে পরীক্ষায় সাপ্লি পাচ্ছে, তাকে কত নম্বর গ্রেস দেওয়া হবে? 5 নম্বর 7 নম্বর, তাকে 20 নম্বর গ্রেস দেওয়া হবে না। বোঝা গেছে? 20 নম্বর গ্রেস দিলে কি হবে? গোটা সিস্টেমটা প্রবলেম হবে, পরের বছর আবার ফেল করবে। এইটা হলো রেস্ট্রিকটিভ ট্রান্সফিউশন স্ট্র্যাটেজি। আমি ততটাই ট্রান্সফিউজ করব যতটা তার অ্যাবসলিউটলি দরকার, তার বেশি নয়। ওকে। মানে when we will transfuse when hemoglobin is below 7. How much we will transfuse? To keep blood pressure more than to keep hemoglobin more than 8. ঠিক আছে? যেই পেশেন্টের আদার কোনো প্যাথোলজি নেই, আদারওয়াইজ ঠিক আছে, সেই পেশেন্টের আমি পারফিউশন করব 8 অবধি। 8 পেরিয়ে গেলে আমি আর সেকেন্ড ব্লাড দেব না। এই কাট অফটা আলাদা হয় in case of cardiac disease patients. For coronary artery disease patient, heart failure patients, our cutoff is 9, মানে 9 পর্যন্ত আমি পুশ করব। ঠিক আছে? আচ্ছা। And to stabilize our hemodynamics, that means our systolic blood pressure will be kept at least at 100, and heart rate will be kept at least at 100. Okay, মানে below 100. আমি ব্লাড ট্রান্সফিউশন কেন করব? 8 পর্যন্ত হিমোগ্লোবিন তোলার জন্য, আর সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার 100 রাখার জন্য, আমার হার্ট রেটকে 100 তলায় রাখার জন্য। ঠিক আছে? এটা হলো আমার টার্গেট। যখন তোরা আউটডোরে বসবি তখন দেখবি প্রচুর পেশেন্ট 4 হিমোগ্লোবিন 5 হিমোগ্লোবিন নিয়ে দিব্যি অ্যাসিম্পটোমেটিক্যালি হেঁটে হেঁটে আউটডোরে এসেছে। কেন? কারণ হচ্ছে সেইগুলো স্লো ক্রনিক জিআই ব্লিড, আস্তে আস্তে লিক করে করে যাচ্ছে, সিস্টেম অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছে, সেইভাবে অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছে। আরও কমে গেলে সে একটা সেডেন্টারি লাইফস্টাইল লিড করে বা সে অ্যাক্টিভিটিটা কমিয়ে দেয়, কিন্তু অ্যাডপ্ট করে নেয়। তার মানে কি হচ্ছে? স্লো ক্রনিক জিআই ব্লিড
can present with very low hemoglobin without hemodynamic alteration. ঠিক আছে, হিমোডাইনামিক অল্টারেশন হলে সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, সে বেডরিডেন হয়ে যাবে বা সে হসপিটালে ভর্তি হওয়ার জন্য দেখাতে আসবে। আদার কজে এসেছে, তুই দেখলি খুব লো হিমোগ্লোবিন, তার মানে বুঝতে হবে যে এই পেশেন্টটা একটা ক্রনিক ব্লাড লস করছে। ওকে, আচ্ছা, এই টেবিলটায় আমি আবার লাস্টে ফিরে আসবো, এখন জাস্ট উপর উপর আমরা দেখে নিই। That is the most important table taken from our Harrison textbook, and that summarizes the whole management of upper GI bleed. By doing endoscopy, we have ascertained what is the cause of upper GI bleed. Most common causes are peptic ulcer disease, esophageal varices, erosion, Mallory-Weiss tear. These are the most common causes. এবার আমি আপার জিআই এন্ডোস্কোপি করে আলসার পেয়েছি। আলসার পেলেই সমস্ত আলসারের ট্রিটমেন্ট এক নয়। যদি দেখি আলসার থেকে ফোয়ারার মতো রক্ত বেরোচ্ছে, দ্যাট মিনস ব্লাড ইজ স্পার্টিং ফ্রম দ্য আলসার, সেখানে আমাকে আরো আর্জেন্টলি এবং অ্যাক্টিভলি ম্যানেজ করতে হবে। আমি দেখলাম ব্লিডিং হয়েছিল, এখন ব্লিডিংটা বন্ধ হয়ে গেছে, আলসারের বেসে একটা ক্লট ফর্ম করে আছে, সেখানেও আমি অ্যাক্টিভলি ম্যানেজ করব, কিন্তু সিরিয়াসনেসটা একটু কমবে। আর একটা পেশেন্টে দেখলাম ফ্ল্যাট পিগমেন্টেড স্পট, এই ওপরের চারটে ওয়ার্ড, এই চারটে ওয়ার্ডকে ভালো করে মনে রাখবি। গোটা একটা ক্লিনিক্যাল কনটেক্সটে তোকে যখন ওটাকে ইন্টারপ্রেট করতে হবে, কিছু কিওয়ার্ড দিয়ে আমাদের ইন্টারপ্রেট করতে হয়। এই চারটে হলো কিওয়ার্ড, এই চারটে কিওয়ার্ড দেখে আমি বুঝবো কোন আলসারটাকে কতটা অ্যাকিউটলি ম্যানেজ করতে হবে। ওকে, অ্যাক্টিভ ব্লিডিং, স্পার্টিং অর উজিং, মানে ফোয়ারার মতো রক্ত বেরোচ্ছে বা ওখান থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে, দুটো হলো স্পার্টিং আর উজিং। অ্যাডিহারেন্ট ক্লট, মানে ব্লিডিং হয়েছিল, এখন একটা ক্লট ফর্ম হয়ে গেছে ব্লিডিং ভেসেলের ওপরে, দ্যাট ইজ অ্যাডিহারেন্ট ক্লট। ফ্ল্যাট পিগমেন্টেড স্পট, আরো টাইম স্পেন্ড করেছে, ওই ক্লটটা কিছুটা রিজলভ হয়েছে, কিছুটা ইন্টারনালাইজ হয়েছে, এখন একটা পিগমেন্টেড স্পটের মতো হয়ে আছে। আর একটা ব্লিডিং, আর একটা আলসার যার বেসটা একদম ক্লিন, কোনো ডেবরি পড়ে নেই, কোনো ব্লিডিং এর ডেবরি পড়ে নেই, কোনো পুরনো ব্লিডিং এর স্টিগমা নেই, তার ম্যানেজমেন্ট আর এক রকম হবে। ঠিক আছে, ম্যানেজমেন্ট কি হবে লাস্টে আসবো। ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস, ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেসেতেও একই ব্যাপার, যদি হাই রিস্ক ভ্যারিসেস হয় আর্জেন্টলি ডু ইন্টারভেনশনস, দ্যাট মিনস এন্ডোস্কোপিক থেরাপি। ওকে, লো রিস্ক হলে আমি কিভাবে করব তার কিছু ডিফারেন্স আছে। Mallory-Weiss tear, Mallory-Weiss tear usually they are self limiting, only antiemetic দিয়ে তার রেচিংটা কমিয়ে দিতে পারলে উইথ টাইম Mallory-Weiss tear they heals by themselves। কিন্তু কোন কেসে Mallory-Weiss tearও ব্লিড করছে, তখন তাকেও আমরা অ্যাক্টিভলি এন্ডোস্কোপিক্যালি ম্যানেজ করব। ওকে, আর লাস্ট ইজ ইরোশন। ইরোশন মানে স্টোমাকের সারফেসটা ইরোড করা শুরু হয়েছে, কিন্তু এখনো সাফিসিয়েন্ট ডিপ হয়নি, যাকে আমি বলতে পারি যে এটা আলসার ফর্ম করেছে। অবভিয়াসলি সেখানে আমি আরো কম ট্রিট করব। ওকে, এই গাইডলাইনটাই এতে দেওয়া আছে, পরে ডিসকাস করব। নাও আওয়ার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, অলওয়েজ স্টার্ট উইথ অক্সিজেনেশন। ওকে, সেকেন্ড, অলওয়েজ ডু 2 large caliber channels, that means green channel or gray channel, that means large caliber channels in both the hands, and do infusion of crystalloids at jet in from the both sides, that will only stabilize the blood pressure thing. Okay, and what are the, when we will teach you the IV fluids, there are mainly of 2 types, colloids and crystalloids. Okay, crystalloids are the fluid of choice, and among crystalloids normal saline or ringal lactate are usually preferred. Okay, among crystalloids. Colloids are have very limited use nowadays, they are given in specific conditions. Next is blood transfusion, that I have already discussed. একটা হাতে ব্লাড যাবে, একটা হাতে ফ্লুইড যাবে, যখন ব্লাডটা চলে আসবে, ব্লাডটা আসার আগে পর্যন্ত দু হাতে দুটো ফ্লুইড যাবে। ঠিক আছে, যদি ব্লাড ট্রান্সফিউশন দরকার না হয়, দু হাতে ফ্লুইড দেবো টু স্টেবিলাইজ হিমোডাইনামিক্স। Okay, that is the importance of 2 large caliber venous catheter.
Elective intubation. If a person's blood pressure is very less, he is cardiologically unstable, or the patient is unconscious, first intubate the patient, then plan. First you have to save the life, then you have to manage. Okay, so intubate that patients who are hemodynamically very unstable, they are having some cardiological problem, they are unconscious, this sort of patients. ন্যাসোগ্যাস্ট্রিক টিউব, মানে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন পড়াতো যে দিতে হবে, এখন ক্লিয়ার নয়। ইউজুয়ালি উই প্রেফার নট টু পুট অন ন্যাসোগ্যাস্ট্রিক টিউব। ওকে, তারপর তোকে বুঝতে হবে এই পেশেন্টটাকে নিয়ে আমি কি করব, একে ওয়ার্ডে অ্যাডমিট করব না আইসিইউতে রাখবো, নাকি আমি ট্রিটমেন্ট দিয়ে বাড়ি ছেড়ে দেবো। এবার এটা তো আমি মুখের কথায় করতে পারি না, আমাকে কিছু স্কোরিং করে দেখতে হবে অবজেক্টিভলি, যে কোন স্কোর দিয়ে ক্লাসে, মানে এটার সিভিয়ারিটি কতটা। সিভিয়ারিটি বলতে আমরা কি বুঝি, এখন তো আমি ওষুধ দিয়ে ব্লিডিং বন্ধ করলাম, আবার পেশেন্টটা ব্লিড করবে কি করবে না, এইটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট থিং। রিব্লিডিং রিস্ক, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিব্লিডিং রিস্ক, কতটা রিব্লিডিং এর রিস্ক আছে তার মতো আমি ডিসাইড করব। যদি রিব্লিডিং রিস্ক ইজ হাই, দেন উই উইল অ্যাডমিট দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড কিপ আন্ডার অবজারভেশন। ওকে, দ্য পারপাস অফ দিস টু স্কোরস আর টু assess how to manage the patient, whether we can safely discharge the patient or whether we have to keep the patient in ICU or in ward. Number one, how much is the rebleeding risk? পেশেন্ট জিজ্ঞেস করলো ক% চান্স পেশেন্ট খারাপ হওয়ার, এবার আমরা সেটা একটা মানে জার্গনের মতো অ্যান্সার দিই, কিন্তু স্পেসিফিক্যালি অ্যান্সার দিতে হলে আমাকে রিস্ক স্ট্র্যাটিফাই করে বলতে হবে। ঠিক আছে, তোদের এর মধ্যে কি আছে না আছে তে যাওয়ার দরকার নেই, এই দুটো স্কোরের নাম মনে রাখবি, আর শুধু এটুকু মনে রাখবি, গ্লাসগো ব্ল্যাকফোর্ড স্কেল স্কোর দ্যাট ডাজ নট রিকোয়ার এন্ডোস্কোপ। এন্ডোস্কোপির আগেই গ্লাসগো ব্ল্যাচফোর্ড স্কোরটা ক্যালকুলেট করা যায়। Just you have to remember this sort of information. And local score, full local score that can be done only after endoscopy. ঠিক আছে, তোর এর ভেতরে কি আছে না আছে জানার কোনো দরকার নেই, কোয়েশ্চেনে কেউ জিজ্ঞেস করবে না, আর পরীক্ষাতেও লিখতে হবে না। এইটা হলো গ্লাসগো ব্ল্যাকফোর্ড স্কোর। কি কি দেখছে, বার্ন দেখছে, হিমোগ্লোবিন দেখছে, সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার, হার্ট রেট, আর আদার কিছু পয়েন্ট, ম্যালিনা, সিনকোপ, হেপাটিক ডিজিজ, কার্ডিয়াক ফেলিওর। ঠিক আছে, মানে এই গ্লাসগো ব্ল্যাকফোর্ড স্কোরের জন্য আমার কোথাও এন্ডোস্কোপের দরকার নেই। বিফোর এন্ডোস্কোপি উই ক্যান স্ট্র্যাটিফাই দ্য রিস্ক বাই দ্যাট স্কোর। লোকাল স্কোর নিডস এন্ডোস্কোপি, কারণ দেখ এজ, সব কোমরবিডিটিসের পরেই চলে আসছে এন্ডোস্কোপিক স্টিগমা, তারপরেই চলে আসছে এন্ডোস্কোপিক ডায়াগনোসিস। সো টু ডু ফুল লোকাল স্কোর ইউ নিড এন্ডোস্কোপি। এইটুকু জানলেই সাফিসিয়েন্ট, এর বেশি এর মধ্যে কি লেখা আছে পড়ার কোনো দরকারই নেই। ব্লাড অর ব্লাড প্রোডাক্ট ট্রান্সফিউশন, কতই আমি ট্রান্সফিউজ করব, হিমোগ্লোবিন লেস দ্যান হাউ মাচ, 7। ঠিক আছে, কত দূর ট্রান্সফিউজ করব, 8 ফর নর্মাল পেশেন্টস, 9 ফর কার্ডিয়াক ডিজিজ পেশেন্টস, দে রিকোয়ার হায়ার হিমোগ্লোবিন। Platelet transfusion, if a person is actively bleeding, then transfuse at 50,000. If the person's bleeding has stopped, then you can transfuse when platelet goes below 20,000. INR, মানে there are two methods of correction of INR, international normalization ratio. One is doing giving injection vitamin K. That is a time taking process. Since it is an emergency thing, we won't go through that route. We will transfuse FFP. Okay, so when we will transfuse FFP in a case of upper GI bleed, when INR is more than 2. Okay, other general managements, most important thing is acid suppression. Acid suppression we do regularly in all upper GI bleeding patients and even are severely sick patients admitted in ICU, because they have a chance of development of stress ulcers. That's why we do acid suppression regularly.
But in a case of bleeding upper GI bleeding upper GI pathology, we will first give a bolus. Okay, after the giving the bolus, we will put on continuous infusion of pantoprazole or esomeprazole, these sort of things, which can be given in through IV route. What is the importance of acid suppression? When our gastric pH goes above 4, that causes stabilization of the clot. আমার যে ক্লটটা তৈরি হচ্ছে সেটাও প্রোটিন, তাকেও আমার অ্যাসিড দিয়ে অ্যাটাক করবে। আমি যদি পিএইচ কে 4 এর উপর তুলে দিতে পারি তাহলে আমার ক্লটটা স্টেবিলাইজ হয়। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য মেন পারপাস, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ট্রু মেনলি ফর পেপটিক আলসার ডিজিজ, দ্যাট ইজ নট ফর ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস। ওকে, তাতেও আমরা সমস্ত ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস কেসেতেও আমরা পিপিআই দিয়ে রাখবো, মোরলেস একই প্রোটোকলে। বোলাসটা আমরা নাও দিতে পারি ফর ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস, ঠিক আছে। সেকেন্ড ইজ রোল অফ প্রোকাইনেটিক্স লাইক injectable erythromycin or metoclopramide. What they causes? They decreases gastric transit time. They passes the gastric contents very fast. That's why your field of endoscopy, you can do endoscopy more easily. You can visualize the stomach very easily after giving prokinetics. Okay, that is also not regularly used. That is given in selective cases. Antibiotics. Antibiotics is not routinely recommended, but it has been observed in recent studies that if we give a modest amount of broad spectrum antibiotic, that decreases rebleeding risk. That prevents the clot from being infected. They stops the clot from being infected. That's why they reduces rebleeding risk. That is not routinely recommended, but recent studies are showing that. Tranexamic acid, when you will enter into internship, you will get an injection called pause. Okay, pause, stopping the and people used to give the tranexamic acid routinely in all bleeding cases. But in case of upper GI bleeding cases, tranexamic acid has no role. Okay. Next comes vasoactive agents. Vasoactive agents means vasopressin and vasopressin analogs. Vasopressin analogs like octreotide and terlipressin. Okay, they are the most significant development in this field. Okay, and that has reduced the mortality most significantly in recent years. They are mainly effective. They are mostly effective in cases of variceal bleeding, because these vasoactive agents, they causes a splanchnic vasoconstriction. What is the pathology in case of varices? Our portal pressure increases, flow through portal pressure increases. These vasoactive agents, they reduces portal pressure. That's why they are pathophysiologically active in all cases of varices. But it has been shown that octreotides, vasopressin, terlipressin can be used in all type of upper GI bleeding where your endoscopic facility is not that much available, like in our setting. সপ্তাহে 2 দিন হয়তো এন্ডোস্কোপি হয়, আমি ওই 2 দিনের জন্য ওয়েট করতে পারবো না, তখন আমি আগেতে ভেসোঅ্যাক্টিভ এজেন্ট দিতে পারি, ইন্ডিকেটেড হোক বা না হোক, ঠিক আছে। ইন্ডিকেশন মানে যেখানে একদম স্ট্যাম্প যে দিতেই হবে, ওকে, দ্যাট ইজ টেক্সট বুক রেকমেন্ডেশন। এর বাইরে একটা টার্ম হয় অফ লেভেল ইউজ। অফ লেভেল ইউজ মানে এখানে এই ড্রাগটা টেক্সট বুক রেকমেন্ডেশন নয়, বাট ইট হ্যাজ বিন শোন টু বি এফেক্টিভ, দ্যাট ইজ কল্ড অফ লেভেল ইউজ। অফ লেভেল ইট ইজ ইউজফুল ইন অল টাইপস অফ আপার জিআই ব্লিডিং। ওকে, এর আরো কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে। দিস ড্রাগস দে ক্যান ইনক্রিজ আওয়ার ব্লাড প্রেসার। A person who is bleeding, whose blood pressure is falling, these agents can stabilize the blood pressure. These agents can prevent AKI in these settings. Okay, that's why these agents are very good and that should be used. Octreotide, terlipressin. When we do endoscopy, we have to go through some gradings. You need not to remember these gradings, just remember few types of few grades are there, 0 to
0, 1, 2, 3, 4, 4 types, 4 grades are there. Higher the grade, the severe is the disease. Okay, that much is sufficient. After doing the grading thing, we should do a risk stratification. Which ones are high risk varices, which are low risk varices. High risk varices means medium or large size varices. The size of the bleeding vessels, they are wide, they are more thick, they have some red signs. Those are the things which are high risk signs, where you have to do interventions more urgently. Red sign, well signs, I have discussed earlier also. These are for esophageal varices. Okay, these are high risk signs and important keyword.